Hallo, ich heiße Joseph Wandega und ich bin der Regionalleiter von Ostafrika Safaris, einem Unternehmen, das Safari-Vorlauf mit der Wochen in der ganzen ostafrikanischen Region organisiert. Das heißt Rwanda, Uganda, Kenya und Tansania. Ich bin hier von Ihnen von einem wunderschönen ostafrikanischen Nationalpark namens Mission Falls National Park hier Salem. Mission Falls National Park ist die erste größte Nationalpark in Uganda. Er bietet viele Elefanten, Giraffen, Antilopen, Löwen, Leoparden, Büffel, viele Flugarten und atemberaubende Landschaften. Das Highlight in diesem Nationalpark ist die Bootsfahrt auf dem Nil. Auf diesem Bootsfahrt man kann Flugarten, Elefanten, Nilkrokodile und Nilfußpfad sehen. Waren Sie schon einmal in Uganda oder steht es auf Ihrer Bucketlist? Buchen deinen ostafrikanischen Safari mit uns.